Let us understand meaning formula of arithmetic mean. Arithmetic may be of two types. One is simple arithmetic mean and weighted arithmetic mean. So arithmetic mean is also called as arithmetic averages or an average, and it is the one of the most the common type and widely used measures of central tendency. And arithmetic average of a series is the figure or single value which is obtained by dividing the total value of the various items by their number. So arithmetic mean or simply mean, so it is a value which is obtained by dividing sum of all the observations by their number, by their number or by the number of observation is called arithmetic mean. Mean is the average of a set of data. It is a the value. Mean it is the average, it is the average of a set of the data. And to calculate arithmetic mean or simply the mean, find the sum of the data and then divide by the number of the data. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೀರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದೇರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ನ ನಾವು measures of central tendency ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. and this is most commonly used the method of calculating most common type and widely used um, measure of central tendency. And it is here an example which is given here, 12, 15, 11, 11, 7, 13. So it is a series of numbers. Here we have to find an arithmetic mean. Here by the first step is to add the given numbers. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 12 plus 15 plus 11 plus again 11 plus 7 plus 13 is equal to 69. Total sum is equal to 69. Then divide by number of the data or number of observations. ಎಷ್ಟು number of observations 6 ಇದೆ. ಆ 6 ಐಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. 6 ಐಟಮ್ಸಿಂದ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 69 by 6. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ we will get an average. So 11.5. So this is an average value. This is an average, the value which is obtained by dividing the sum of all the observations by the number of observation is called an arithmetic mean or arithmetic an average. Here an average is also called as mean or arithmetic average. So here the formula for calculating arithmetic mean is equal to sum of the measurements or sum of the data or sum of the numbers given divided by number of observations or number of measurements. So the formula for calculating simple mean or arithmetic mean is equal to x bar is equal to sigma x divided by n. So this is the formula to calculate arithmetic mean. So and arithmetic mean or an average can be represented by using x bar. Now x bar is equal to x bar an arithmetic mean, arithmetic average. Arithmetic mean or arithmetic average x bar is equal to sigma x divided by n. Sigma x is equal to x1 plus x2 plus dash 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 plus xn divided by n. Xn means it stands for the first number plus second number plus dash 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 plus the last number divided by
n is equal to number of items or number of observations. So this is the formula, simple formula which is used to calculate arithmetic mean or arithmetic average. Now population mean. So population mean, this is another, an average or mean. So and here, for calculating population mean, p is equal to sigma x divided by n. And arithmetic mean, in the most common and easily understood, the measure of central tendency, and we can define mean as the value which is obtained by dividing sum of the measurements with the number of measurements contained in the data set, and it is denoted by the symbol. So therefore arithmetic mean, it is the most commonly used and easily understood the measure of central tendency. And mean, it is the value which is obtained by dividing sum of the measurements with the number of measurements contained in the data set. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ arithmetic mean. So there are two types of arithmetic mean. They are simple arithmetic mean and weighted arithmetic mean. Now methods of computing arithmetic mean. So the methods to compute arithmetic mean for three types of series. So here arithmetic mean can be calculated under three methods or aids. They are individual series, discrete series, or continuous series, or individual data series, discrete data series, or continuous data series. Under these heads or under these series, so the value of arithmetic mean can be calculated. Now individual data series. So when a data is given on individual basis, so for following is an example of individual series. So individual data means items like 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. So this is the series of the numbers which are given. So this is called as individual data series. So under this series, we can calculate arithmetic mean by adding the sum of all the uh, observations divided by dividing by their number of observations. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟರಿಂದ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 + 10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 + 6 + 8. ಆ 8ಇಂದ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ the values. So this is the way in which we can calculate arithmetic mean under individual data series. So the formula x bar is equal to sigma x divided by n. So this is the formula which is used for calculating. Now discrete data series. So discrete data series, this is another series in which we have to calculate arithmetic mean, and when data is given along with their frequencies, so value plus frequencies are given.
ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಾಟಾ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಡಾಟಾ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಐಟಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸನ್ನು ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಐಟಮ್ಸ್ ಒನ್ ಕಾಲಮ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ದೆನ್ ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ 5 ಇಂಟು 2 10 ಇಂಟು 5, 2 ಇಂಟು 1 30 ಇಂಟು 3, 40 ಇಂಟು 12, 50 ಇಂಟು 0, 60 ಇಂಟು 5, 70 ಇಂಟು 7. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಗ ನಮಗೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್, ಅದನ್ನು ಎನ್ನಿಂದ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಡಾಟಾ ಸೀರೀಸ್ is equal to x bar is equal to sigma fx divided by n. Sigma fx divided by n, where n stands for total frequency. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು n ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಾಟಾ ಸೀರೀಸ್ n is equal to ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಾಟಾ ಸೀರೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸಲ್ಲೂ n is equal to ಟೋಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ is equal to sigma fx divided by n. So this is the formula for calculating arithmetic mean under discrete data series. Now continuous data series. So under continuous data series, both the class interval as well as frequencies are given. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದರೆ 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. ಇದು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ 0 ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್, 5 ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದರೆ 5 to 10. ಆ 5ಅನ್ನು ಎಗೈನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 10 is equal to ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 10 ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 10 ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಗೈನ್ 20ಅನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ 2, 5, 1, 3, 12, 0, 5, 7 ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಮಿಡ್ಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಯು ಬೈ 2. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ plus upper limit divided by 2, 0 plus 5 divided by 2, 5 plus 10 divided by 2. ಹೀಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಿಡ್ಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಡಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಗ ನಾವು ಡಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿ ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಕಾಲಮನ್ನು ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಡಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಬೈ
uh, shortcut method. X bar is equal to a plus sigma fd by n. Now under step deviation method, there is one difference is that d can be calculated as x minus a by 2, means by high, by I x minus a by I or C, means class interval difference. The difference is to 0 to 5, 5 to 10, 10 to 5. Difference 5 difference ಇದೆ. X minus a, x ಅಂದ್ರೆ middle value minus a ಅಂದ್ರೆ assumed mean divided by means assumed value divided by C, class interval difference. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, f into d dash, f into d dash is equal to f d dash. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಎನ್ ಇಂಟು ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂಡರ್ step deviation method. Now, methods of calculating simple arithmetic mean. Individual series. Already I explained that in case of individual series, arithmetic mean may be calculated under two methods. One is a direct method. According to this direct method, we find arithmetic mean from the following formula. X bar is equal to sigma x by n. Sigma x is equal to sum of x, sum of the values. N is equal to number of data or number of observations or items. And whereas in case of shortcut method, we find arithmetic mean by applying the formula x bar is equal to a plus sigma x by n. A is equal to assumed value. Assumed value, it is a value which is taken from the calculated middle value to ascertain differences in uh, in uh, in middle value itself, in middle value only. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಯು ಬೈ 2. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡುಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಅದನ್ನು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮೈನಸ್ ಎ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದು ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು assumed average or assumed value of net sum of the deviations of different values from the assumed average, and n is equal to number of items in the series. Now discrete series. So discrete series, there are three methods of calculating arithmetic mean. They are direct method, shortcut method, and step deviation method. So direct method of calculating arithmetic mean, so the formula is that x bar is equal to sigma fd divided by n, f into d divided by n, where shortcut method under shortcut method of estimating the mean of the discrete frequency series is that the x bar is equal to a plus sigma fd by n. So this is the formula to calculate arithmetic mean under shortcut method. Now step deviation method, this method is a variant of shortcut method, and it is adopted when deviations from the assumed mean or assumed value have some common factor.
So x bar is equal to a plus sigma fd divided by sigma n or else n into c. A ಅಂದ್ರೆ x bar arithmetic mean is equal to a stands for assumed value plus sigma fd. Sigma means sum sum of the product of frequency and the deviations or differences f into d divided by n is equal to total frequency into c means c stands for c or I stands for the magnitude of the class interval. Now frequency distribution or class interval uh, or means what continuous series so under continuous series both the class interval as well as the frequencies are given. So continuous series is also known as the frequency distribution the method. There are three methods of calculating arithmetic mean in a frequency distribution or continuous series. They are direct method. So direct method of estimating arithmetic mean of the frequency series, discrete frequency series uses the formula. So arithmetic mean can be calculated under continuous series under by the direct method. X bar is equal to sigma fm or sigma fx divided by n. So x bar is equal to x bar arithmetic mean is equal to sigma fx or sigma fm divided by n. So m is equal to mid value. M is equal to L plus L1 plus L2 divided by 2 or L plus U divided by 2. L lower limit of the class plus U upper limit of the class divided by 2. Then we get M mid value and F into M. F frequency and mid value ಎರಡನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಟೋಟಲನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಎನ್ನಿಂದ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ a single value which represents arithmetic mean or arithmetic value. So here n stands for total frequency. Now shortcut method. So shortcut method of estimating mean of frequency distribution which uses the formula x bar is equal to a plus sigma fd by n. Sigma fd by n, a assumed value plus sigma fd f into d frequency and its differences divided by n. Step deviation method. According to this method, we find arithmetic mean by applying the formula x bar is equal to a plus sigma fd dash by n into c. So here the difference in between shortcut method and step deviation method is that uh, x minus a is equal to d or x minus a divided by c is equal to d dash. x minus a ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ d ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಬೈ ಸಿ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಝೀರೋ ಟು ಫೈವ್ ಟು 10. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 5 ಇಂದ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಬೈ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಎನ್ ಇಂಟು ಸಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಟು ಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆರ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆವರೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Now, so these are the various the methods of calculating arithmetic mean or arithmetic average
under individual series, discrete series, continuous series. Continuous series under discrete and continuous series again, we have to consider direct method, shortcut method, and uh, step deviation method. ತ್ರೀ ಏಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಎಗೈನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಂದಾಗ ತ್ರೀ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಎರಡನೇದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್, ಮೂರನೇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಮ್ ಬೈ ಎನ್, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಡಿ ಬೈ ಎನ್, and then x bar is equal to a plus sigma fd dash by n by n into I or c. Now weighted arithmetic mean. So weighted arithmetic mean, another classification of the mean, and it is the mean of weighted items of the series, and different items are accorded different the weights depending on their relative importance. So the weighted sum of the items is divided by the sum of the weights. So weighted arithmetic mean, another type of arithmetic mean, and in which the weighted items of the series are taken into account. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ವೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆ ವೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೇಟೆಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಟಮ್ಸ್, weighted sum of the items is divided by sum of the items. So therefore it is the mean of weighted items of the series, and different items are accorded different weights depending on their relative importance. So therefore the weighted sum of the items is divided by sum of the weights. So therefore for calculating the weighted mean, so according to this way, we find a weighted arithmetic mean from the following information: x bar w. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇಟೆಡ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ವೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ವೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೇಟ್ಸ್ 1 2 3 4 5 ಲೈಕ್ ದಟ್, ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 5 10 15 20. ಆಗ ನಾವು ವೇಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅಥವಾ ಹೀಗೆ 1 ಟೈಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್, 3 ಟೈಮ್, 4 ಟೈಮ್, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಒನ್ ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆ ಜಿಸ್. ಸೊ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಂದ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. According to this way, we can find weighted arithmetic mean by applying the formula x bar w, weighted arithmetic mean. W stands for weighted arithmetic mean. X bar is equal to arithmetic mean. Weighted arithmetic mean x bar w is equal to sigma w x divided by sigma w. Sigma wx divided by sigma w. This is the formula to calculate weighted arithmetic mean. So therefore by applying the formula, we can calculate our simple arithmetic mean as well as our weighted arithmetic mean under three aids like individual series, discrete series, continuous series, under three methods: direct method, shortcut method, and step deviation method. By applying formula, we can
calculate, and next we will see in my next slide how to calculate arithmetic mean or arithmetic average. Next we will see.